Now in this class, I will explain about Gaussian random variables, Q function, complementary error function. Because many students have doubts on what is the complementary error function, what is the Q function. So in order to understand what is the Q function and the complementary error function and error function, first we have to understand Gaussian random variable. A Gaussian random variable. You please note down, a Gaussian random variable is a continuous random variable. A Gaussian random variable is a continuous random variable with a density function, that is a probability density function. Okay, density function, probability density function. Suppose x is a Gaussian random variable. X is a Gaussian random variable. Then the probability density function of x is represented by f x of x. F x of x. This is the probability density function of the Gaussian random variable x. The expression for fx of x is given by fx of x is equal to 1 by root over 2 pi sigma square e to the power of minus x minus m whole square divided by sigma square. This is the expression of the probability density function of the random variable x. Suppose x is a random variable, Gaussian random variable, then the probability density function of Gaussian random variable fx of x is given by 1 by root of 2 pi sigma square e to the power of minus x minus m whole square by sigma square. Sorry, here 2 sigma square. Sigma square. The graph for this function, is like this. Suppose this is x, y-axis is fx of x, and then the graph appears like this. This probability density function has highest peak of value root over 1 by 2 pi sigma square at x is equal to m. At x is equal to m. Okay. Where m represents mean value of the Gaussian random variable x, and sigma represents the variance. Sigma square represents the variance of the random variable x. The variance of the random variable x. So m and sigma square represent mean and variance of the Gaussian random variable x. So this is about a Gaussian random variable. This is about a Gaussian random variable. Okay. Now we see the cumulative distribution function. The cumulative distribution function. The cumulative distribution function of random variable x. Random variable x is given by fx of x. Fx of x. That is nothing but the probability of random variable of x which is less than or equal to x. Which is less than or equal to x. The probability of random variable capital X ante greater to random variable. Small x means value. Small x means value. The probability of random variable x less than or equal to x. Suppose x is equal to 10 fx of 10. Fx of 10. That is equal to probability of x less than or equal to 10. Probability of x less than or equal to
10. That means what is the probability of random variable? What is the probability of random variable such that the value of random variable x is less than or equal to 10? Less than or equal to 10. Okay. Suppose the probability of random variable x is equal to 9. 9 అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉన్నదంటే 0.06 ఉన్నదనుకోండి. 8 అవడానికి 0.04 ఉందనుకోండి. 10 అవడానికి 0.14 ఉందనుకోండి. ఇవన్నీ యాడ్ చేసేస్తారనమాట. ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తారు. అంటే 10 కన్నా తక్కువ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఎంత ఉన్నది అంటే -∞ నుంచి 10 వరకు ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ 10 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. అంటే -∞ నుంచి 10 వరకు ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఎంత? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ cumulative distribution function. That is nothing but cumulative distribution function. Okay. This is equal to fx of x. Fx of x is equal to, you have to integrate from -∞ to x. మీరు ఎక్కడి వరకు అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ వరకు -∞ to x. Okay. fx of x dx. ఇక్కడ fx అన్నది ఆల్రెడీ యూజ్ చేశారు కాబట్టి ఇంకేదో సింబల్ యూజ్ చేయండి. f lambda of lambda d lambda. ఇక్కడ x అనే వేరియబుల్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం కాబట్టి జస్ట్ f lambda of lambda d lambda అన్నా fx of x అన్నా dx అన్న ఒకటే. f lambda of lambda అన్నా fx of x అన్న ఒకటే. జస్ట్ x ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కదా కాబట్టి మీరు అలాగే మార్చుకోవచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ దిస్ pdf function from -∞ to x. From -∞ to x. Then what is the cumulative distribution function of the random variable x? Here 1/√2 pi sigma square. You substitute fx of x formula. Fx of x formula. Integration -∞ to x, from -∞ to x, e to the power of minus lambda minus m square divided by 2 sigma square d lambda. So this is the expression for the cumulative distribution function. Expression for the cumulative distribution function. What is the meaning of this one? Suppose the probability density function appears like this. The probability density function appears like this. This is f of x. Then fx of x, capital Fx of x. This is CDF. Cumulative distribution function. This is PDF, probability density function. So how do you get fx of x? If you want fx of x at any value of x, suppose I want fx of x at this point, means at this point. So you have to integrate. From -∞ to up to this point. So then that point will be having some value. Suppose I want CDF at this point. Then you have to integrate from -∞ to up to this point. Then this area definitely greater than this area, no? This area is definitely greater than this area. So then this value is greater than this one. Sometimes the okay. So the probability density function just monotonically increasing function. So temperatures 1.
So what is the fx of x at x is equal to m? What is the maximum value? 1. Maximum value is 1. At x is equal to m, this is 1. At x is equal to m, the value is equal to 0.5. This value is equal to 0.5. 0.5. Okay? Like this. Why the fx of x at x is equal to m, its value is equal to 0.5? What is the fx of m? Fx of m means you have to integrate this fx of x. You have to integrate this fx of x from minus infinity to m. From minus infinity to m. The total area under this curve is equal to 1, because integral minus infinity to plus infinity fx of x dx is equal to 1. మొత్తం ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మొత్తం ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 1 వస్తుంది. ఎందుకు? ఇది ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కదా. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ దగ్గర ఎంత ఉంది ప్రాబిలిటీ, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ దగ్గర ఎంత ఉంది ప్రాబిలిటీ, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ అయితే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ. అదే ఈ గ్రాఫ్ డెఫినేషన్. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ అయితే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. అలాగే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. లైక్ దిస్. ఆ విధంగా మనం స్టడీ చేస్తాం. Okay, so this graph actually represents what is the probability of at different values of x. Suppose x value లేదా value ఉన్నది అనుకోండి. What is the probability of x at this point? This value, like this. So ఏ probability ఎంత ఉన్నా కూడా టోటల్ మొత్తం probabilities అన్ని కలిపితే ఎంత రావాలి? 1 రావాలి. ఓకే, సపోజ్ మనకి 6 days వర్కింగ్ డేస్ కదా. సపోజ్ సడన్ గా ఏదో ఎగ్జామ్ పెట్టారు. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు అన్నది మీకు తెలియదు. సో మండే ఎగ్జామ్ పెట్టడానికి పాసిబిలిటీ ఎంత? 1/6. ట్యూస్డే పెట్టడానికి అన్ని ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్స్ అనుకోండి. ట్యూస్డే ఎగ్జామ్ పెట్టడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? 1/6. వెన్స్డే ఎగ్జామ్ పెట్టడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? 1/6. అలాగే ఏ రోజైనా ఎగ్జామ్ పెట్టడానికి 1/6 ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. మొత్తం ఈ ప్రాబిలిటీస్ అన్ని కలిపారు అనుకుంటే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అదేంటది? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తుంది ఏంటి? ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎం అంటే ఏంటి? వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఎం. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద ఏరియా వస్తుంది. కాబట్టి మీకు 0.5 వాల్యూ వస్తుంది. Because this PDF of Gaussian Random Variable is symmetrical about the mean value. ఈ mean value కి symmetrical గా ఉంటుంది. Symmetrical about the mean value. ఈ mean value కి symmetrical గా ఉంటుంది. కాబట్టి whatever the area covered from minus infinity to m is equal to m to infinity. Total area 1 కాబట్టి m దగ్గర 0.5 ఉంటుంది. So fx of m is equal to fx of m. This is equal to 0.5. సో ఇవి కొన్ని విషయాలు చేస్తాం. ఇక్కడ మీకు చెప్తాను. క్యూ ఫంక్షన్ అన్నది ఇక్కడ మీకు కరెక్ట్గా చెప్తాను. ఏంటంటే సపోజ్ m is equal to 0, sigma square is equal to 1 అనుకోండి. Then the random variable x with m is equal to 0 and sigma square is equal to 1 is called standard Gaussian random variable. Standard and word ముందు యూజ్ చేస్తారు. Standard Gaussian random variable. Standard
Gaussian random variable. మామూలు Gaussian random variable అని ఎప్పుడు అంటారు? n వాల్యూ సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూ ఏదైనా ఏ వాల్యూ ఉండొచ్చు, ఏదైనా వాల్యూ ఉండొచ్చు. The Gaussian random variable is also called normal random variable. Normal random variable అని కూడా అంటాం. Gaussian random variable is also called normal random variable. నా Gaussian random variable లో m వాల్యూ 0, సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూ 1 అనుకోండి. యూనిట్ వాల్యూ ఉన్నది అక్కడ. వేరియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిట్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి. Then that random variable is called standard Gaussian random variable or standard normal random variable. Standard normal random variable. Okay. Then what is the probability density function of standard normal random variable? Generally, the standard normal random variable is represented with n0, 1. n0, 1. Then what is the probability density function of normal random variable? Suppose you take x is equal to normal random variable. Then the fx of x is equal to 1 by root over 2 pi sigma square. Sigma square is equal to 1, correct? 1 e to the power of minus x minus m. M is equal to 0 means x minus 0 whole square by 2 1 square 2 1 2 1. Right. Then this is equal to 1 by root over 2 pi e to the power of minus x square by 2 e to the power of minus x square by 2 e to the power of minus x square by 2. This is the probability density function of normal random variable, standard normal random variable. Now I draw a graph. Fx of x. See, the mean value is equal to 0, no? The mean value is equal to 0. So the peak occurs at 0. Then the graph appears like this. Okay. So this is the probability density function graph of the standard normal random variable. General normal random variable అంటే ఎలా వస్తుంది? Okay. So this graph is shifted to the left side. ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ దగ్గర ఏదో ఒక మీన్ వాల్యూ ఉన్నది కాబట్టి నాన్ జీరో కాబట్టి అక్కడ వస్తుంది. అదే జీరో కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది. So this is the graph of the standard normal random variable. దీని నుంచి Q ఫంక్షన్ అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తాం. అది ఒకసారి క్లియర్గా చెప్తాం. How Q function is defined. First మీకు ఏం చెప్పాను, what is the Gaussian random variable, probability density function, what is the cumulative distribution function of Gaussian random variable, what is the standard Gaussian random variable. This is the standard Gaussian random variable. Okay. Now we see how Q function is defined. A Q function is denoted by Q. I want Q of Z. There is a letter in the argument Z. ఏదో ఒక value. Z అనేది ఏదో ఒక value. It may be any value from minus infinity to plus infinity. Okay, Q of Z. That Q of Z is nothing but area under this fx of x. The fx of x అంటే probability density function of the standard normal random variable. The area under the probability density function of the standard normal random variable from z to infinity. So the area. Okay. So this value represents Q of Z. ఆ వాల్యూ అన్నది Q of Z ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం. Q of Z అంటే ద ఏరియా అండర్ ది స్టాండర్డ్ నార్మల్ రాండమ్ వేరియబుల్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కర్వ్. స్టాండర్డ్ నార్మల్ రాండమ్ వేరియబుల్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో ఉన్న కర్వ్ లోని ఏరియా అన్నమాట. ఏరియా ఎక్కడి నుంచి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఏ వాల్యూ ఉంటే
ఆ వాల్యూ నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు, ఆ వాల్యూ నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు. ఓకే, because this probability density function is symmetrical about the mean value. No, mean value ki symmetrical ga untundi, mean value. So right side and left side equal areas ఉంటాయి. So one can easily tell that, suppose you identify the minus z value, then what is the area under this curve? What is the area under this curve? What is this value? Can anybody tell me what is that value? Can you have you identified that this area and this area both are equal? Do you agree? Yes, definitely. This area is equal to this area. ఇక్కడ z నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఎంత ఉన్నదో మైనస్ z నుంచి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు అదే ఏరియా ఉంటుంది. వై? బికాస్ దిస్ గ్రాఫ్ ఈ సిమెట్రికల్ అబౌట్ ది జీరో యాక్సిస్. ఈ జీరో యాక్సిస్ చూసుకుంటే సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది. సో జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో ఏరియా వాల్యూ, జీరో నుంచి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు అంత వాల్యూ ఉంటుంది ఏరియా వాల్యూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ Q of z. So this value is Q of z. Q of z. Okay, Q of z. Now, how do you write expression for Q of z? Q of z is equal to you integrate from z to infinity. From z to infinity, you integrate z to infinity. Infinity z to infinity of fx of x. Integration చేయాలి. దాని ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? సో 1/√2 π అన్నది బయటకు ఉంటుంది. 1/√2 π e to the power of minus x square by 2 dx. E to the power of minus x square by 2 dx. So that is the expression for the Q function. That is the expression for the Q function. I hope you understand the expression for the Q function and the meaning of that Q function. The meaning of Q function. Q function is nothing but area. This area. This object indicates area. Area under the tail. Area under the tail of the standard Gaussian normal random variable PDF function. Standard normal random variable PDF function లోని టేల్ తాలూకు ఏరియా ఎక్కడి నుంచి z నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు, ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ z వరకు కూడా అదే ఏరియా అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొంచెం లాజికల్ గా కొన్ని విధంగా ఉంటుంది. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ కొన్ని రాస్తాను చూడండి. వాట్ Q of z? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే Q of z, you are finding the area. This is nothing but area from z to infinity. Okay, because of symmetry of this PDF graph, Q of z is also equal to area from can anybody tell? minus z to minus infinity. This area and this area both are equal. అంటే Q of z కావాలంటే z నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకనే ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి, లేదంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ z వరకైనా ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ నో ది వన్ ఫంక్షన్ f of x, can you obtain f of minus x? How do you obtain f of minus x? Simply you substitute minus x in place of x. Now I want to get Q of minus z. కావాలి. Q of minus z అంటే ఇక్కడ చూడండి, you are finding the area from ఇక్కడ Q of minus z అంటే ఇక్కడ z ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ z వేసారు అంతే. z టు ఇన్ఫినిటీ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు.
So what is the q of minus z? This is equal to 1 by root over 2 pi, 1 by root over 2 pi ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ జెడ్. ఇక్కడ మైనస్ జెడ్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ జెడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ జెడ్ వేస్తాడు. ఇక్కడ జెడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ జెడ్ వేస్తాడు. మిగతా అంతా సేమ్, మైనస్ జెడ్ టు ఇన్ఫినిటీ e to the power of minus x square by 2 dx, e to the power of minus x square by 2 dx. ఓకే, ఇది q of minus z, q of minus z. అంటే ఇది కూడా ఏంటి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ ద ఏరియా ఫ్రమ్ minus z to infinity, minus z to infinity. Okay, ఇదే మైనస్ z to infinity ఏరియా ఇక్కడ మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారా? చెప్పాలనుకుంటారా? గ్రాఫ్ రాస్తాను. Okay, what is q of minus z? We have to integrate from minus z to infinity, So this you just indicate that this area, this is the area. So what is this value? This value is equal to q of minus z, q of minus z. So that is the q of minus z. Can you identify the equal area in any other interval? ఇదే ఏరియా ఉన్నటువంటిది ఇంకేదైనా ఇంటర్వెల్ లో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరా? వేరే ఇంటర్వెల్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. That is also equal to q of minus z. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఏరియా అయితే సేమ్ ఏరియా వస్తుంది. మైనస్ జెడ్ నుంచి ఇన్ఫినిటీ కాకుండా ఇంక వేరే ఇంటర్వెల్. z to minus infinity. వెరీ గుడ్. మైనస్ జెడ్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. ఎందుకు రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి? ఇక్కడ చూడండి, ఏరియా మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు జెడ్ కదా. ఇందులోని ఒక్కసారి చూడండి, ఈ ఏరియా ఈ ఆఫ్ అంతా 0 to infinity ఉన్నారు కదా. దట్ 0 to infinity ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to minus infinity. ఈ రెండు ఈక్వలే కదా. ఇప్పుడు ఏదైతే హైలైట్ చేసినా ఆ రెండు ఈక్వల్, అక్కడ అయిపోయింది. తర్వాత మిగతా పార్ట్ ఎక్కడ ఉంది? మైనస్ జెడ్ టు minus z to zero అనే పార్ట్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 to z, no? 0 to z. So both are equal. So q of minus z is the area from minus infinity to z. ఒక్కసారి ఓన్లీ ఏరియాస్ రాస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, q of z అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఏరియా? z to infinity, that is also equal to minus infinity to z, okay. q of minus z అంటే ఏంటి? q of minus z అంటే minus z to infinity, that is also equal to minus infinity to z, okay. ఇప్పుడు ask you one question, what is the q of z plus q of minus z? q of z కలిపితే ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, q of z అంటే ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోండి. q of z అంటే ఏరియా ఫ్రమ్ z to infinity. q of minus z అంటే minus infinity to z.
అప్పుడు టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ ఏమవుతాయి? -∞ to z, -∞ to z అండ్ z to ఇన్ఫినిటీ. టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? -∞ to +∞. అంటే ఈ రెండు కలిపితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? -∞ to +∞ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే 1. So p of z is equal plus p of minus z is equal to 1. So this is an important formula. Similarly, ఈ విధంగా కూడా చూడొచ్చు. మీరు అలాగే చూడాలని లేదు, ఈ విధంగా కూడా చూడొచ్చు. What is q of minus z? Minus z to plus infinity. Minus z to plus infinity. And minus infinity to minus z. This is q of z. ఈ రెండు యాడ్ చేసినా కూడా 1 వస్తుంది. ఈ రెండు యాడ్ చేసినా కూడా 1 వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు చేశారు చూడండి. -∞ to -z అంటే -∞ నుంచి -z వరకు వచ్చారు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది కూడా q of -z. -z నుంచి +∞ వరకు వస్తుంది. టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ ఏమవుతాయి? ఈ రెండు చెక్ చేసుకుంటే లిమిట్స్ -∞ నుంచి +∞ ఉంటుంది ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్. సో ఆ విధంగా చూస్తే మనం అసలు. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. One can understand very easily after this discussion. Q of z plus Q of minus z is equal to 1. Q of z plus Q of minus z is equal to 1. ఇది Q ఫంక్షన్. అసలు Q ఫంక్షన్ ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కాంప్లిమెంటరీ ఎర్రర్ ఫంక్షన్. కాంప్లిమెంటరీ ఎర్రర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. ERFC can be understood from the function of Q. దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే కాంప్లిమెంటరీ ఎర్రర్ ఫంక్షన్. రెండు ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి. ERF ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది, ERFC ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది. ఈ సి అనే లెటర్ వచ్చిందంటే కాంప్లిమెంటరీ ఎర్రర్ ఫంక్షన్. సిఎన్ లేకపోతే ఓన్లీ సింపుల్ గా ఎర్రర్ ఫంక్షన్. ఈ రెండింటికి డెఫినేషన్ చెప్తాను. ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ క్యూ ఫంక్షన్ లాగా ఉంటుంది, కాకపోతే కొంచెం డిఫరెన్స్ అనమాట. అక్కడ 1/√2π వస్తుంది, 1/√2π వస్తుంది కదా, 1/√2π అనే వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే 2/√π ఇంటిగ్రేషన్ x to infinity e to the power of ఇక్కడ x అనే లెటర్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకేదో లెటర్ యూజ్ చేస్తాం. e to the power of -y² dy. e to the power of -y² dy. సో ఇది ఎర్రర్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే 2/√π అది కూడా 2/√π ఇంటిగ్రేషన్ -∞ to x. ఇక్కడ ఒకసారి మీరు బాగా క్లియర్ గా ఉండాల్సింది ఏంటంటే లిమిట్స్ దగ్గర క్లియర్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ x ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ x to ఇన్ఫినిటీ ఉన్నది చూడండి. ఇక్కడ x ఉన్నది కాబట్టి -∞ to x ఉంది. అదే క్యూ ఫంక్షన్ లోని ఇక్కడ z ఉన్నది అనుకోండి. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయితే అక్కడి నుంచి z to ఇన్ఫినిటీ. So this is equal to e to the power of -y² dy. మీరు ఒకసారి క్యూ ఫంక్షన్ ఒకసారి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రాస్తా. క్యూ ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్ రాస్తా. q of x is equal to 1/√2π ఇంటిగ్రేషన్ x to infinity. ఇక్కడ x ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ x ఉంది, x to infinity e to the power of అన్ని y లోనే రాద్దాం, y² by 2 dy. Okay, e to the power of -y² by 2 dy. We have already discussed about what is q of x. q function గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఒక స్టాండర్డ్ నార్మల్ రాండమ్ వేరియబుల్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గ్రాఫ్ తీసుకొని దానికి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి x to infinity. This is a tick mark, not minus. X to infinity. సేమ్ ఇక్కడ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ by2 అనే టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ by2 టర్మ్ లేదు చూడండి, by2 టర్మ్ లేదు. ఓకే, సో మనం కావాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ మనం డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఈక్వేషన్ నుంచి ఈక్వేషన్ వరకు డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఏం లేదు, క్యూ ఫంక్షన్ లోనే సపోజ్ వేరియబుల్ చేంజ్ చేసుకోండి. q of x is equal to 1/√2π integration x to infinity e to the power of -y² by 2 dy కదా.
let y by root 2, y by root 2, y by root 2 is equal to some t అనుకోండి. t అనుకుంటే మొత్తం అంతా మారుతాయి, కొన్ని మారుతాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి, ఈ లిమిట్స్ మారుతాయి. లిమిట్స్ ఏంటివి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో చేస్తున్నా. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ కదా. కాబట్టి మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ కావాలి. యూ డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. dy ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ dt. ఇది ఒకటి కావాలి ఫర్ చేంజింగ్ dt. నెక్స్ట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అయింది అనుకోండి, లోవర్ లిమిట్. ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y తో చేస్తున్నాం కదా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అయింది అనుకోండి, అప్పుడు t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అయితే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు x బై రూట్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఈక్వేషన్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయింది అనుకోండి, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. బై యూజింగ్ దీస్ త్రీ, నౌ యూ చేంజ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇది చేంజ్ చేయండి. ఇది చేంజ్ చేస్తే 1/√2π ఓకే. dy ఇంటిగ్రేషన్ x ప్లస్ లెటర్ రావాలి, x బై రూట్ టూ. నెక్స్ట్ x బై రూట్ టూ. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే t ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. e టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y బై రూట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t కదా. y స్క్వేర్ బై 2 ఎంత అవుతుంది, y స్క్వేర్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు t స్క్వేర్, మైనస్ t స్క్వేర్. dy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, √2 ఇంటూ, అంటే √2 కాన్స్టెంట్, √2 ఇంటూ dt. సో టైం అయిపోయింది సార్. ఒక 3 minutes ఆగండి, ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. √2 గెట్ క్యాన్సిల్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√π ఇంటిగ్రేషన్ x by root 2 infinity e to the power of minus t square dt. But what is this 1/√π? ఈ ఈక్వేషన్ తో ఒకసారి కంపేర్ చేయండి. మన ఇది ఎర్రర్ ఫంక్షన్, కాంప్లిమెంటరీ ఎర్రర్ ఫంక్షన్ తో కంపేర్ చేయండి. కాంప్లిమెంటరీ ఎర్రర్ ఫంక్షన్ తో కంపేర్ చేస్తే కాంప్లిమెంటరీ ఎర్రర్ ఫంక్షన్ ఇస్ 2/√π erfc of x is equal to 2/√π. ఇక్కడ x ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా x వస్తుంది. x to infinity e to the power of minus y square dy. ఈ ఈక్వేషన్ ఒకసారి కంపేర్ చేసి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే రాయొచ్చు చెప్పండి. 2/√π లేదు, 2/√π కావాలంటే 2 తోనే 1/2 తో మల్టిప్లై చేయండి, అంటే 1/2. ఇక్కడ x రూట్ ఉంది కాబట్టి erfc ఆఫ్ x బై రూట్ అని రాస్తాం, x బై రూట్. అంటే ఫైనల్ గా మనకి ఏంటి వచ్చింది, ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, q ఆఫ్ x. అంటే q ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 erfc ఆఫ్ x బై రూట్ 2. ఓకే, అదే మనకి erfc కావాలనుకుంటే erfc ఆఫ్ x బై రూట్ 2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ q ఆఫ్ x. ఓకే, erfc √2 తో మల్టిప్లై చేయండి. √2 తో మల్టిప్లై చేస్తే x ఉంటుంది ఇక్కడ. డేట్ అవుతుంది 2 ఇంటూ x రూట్. Okay. So this is the expression for the complementary error function in terms of Q function. Okay. Still you have any doubts, you can ask me through WhatsApp.